হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি এখন একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি যার নাম ফ্রেঞ্চ টোস্ট। তার জন্যে আমার লাগছে পাউরুটি, স্লাইস করা পাউরুটি, টমেটো কুচি, লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, 4টি ডিম, লবণ, গোলমরিচ গুঁড়ো, সাদা তেল। এবার পাউরুটিগুলোকে আমি ত্রিকোণাভাবে ছুরি দিয়ে কেটে নেব। এইভাবে ঠিক করে ত্রিকোণা করে কেটে নিতে হবে। এইভাবে ত্রিকোণা করে সুন্দরভাবে কেটে নিচ্ছি। এবারে এই বাটির মধ্যে ডিমগুলো ভেঙে দিলাম। ভেঙে এই ডিমের মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। যে যতটুকু লবণ খাবে সেই অনুযায়ী লবণ দিতে হবে। একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। তারপর টমেটো কুচিটা দিলাম, লঙ্কা কুচি দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে একটু মিশিয়ে ফেটিয়ে নেব। সমস্ত জায়গাটা যাতে ভালো করে ফেটে মিশে যায়। ননস্টিকের ছোটো প্যানটা ইন্ডাকশানে বসিয়ে দিয়ে ইন্ডাকশানটা চালু করে দিলাম। দিয়ে 1400 দেব। দিয়ে প্যানের মধ্যে বেশ খানিকটা সাদা তেল দিয়ে দিই। ইন্ডাকশানটা কমিয়ে দিয়ে হাজারে করে দিলাম। দিয়ে এবার পাউরুটিটা
ডিমের গোলা মধ্যে চিপিয়ে একটা একটা করে ভাজতে হবে। লাল লাল হয়ে গেলে ফ্রেঞ্চ টোস্টটা রেডি হয়ে যায়। লাল হয়ে গেছে, এবারে আমি একটা থালাতে তুলে নিই। ফ্রেঞ্চ টোস্টটা রেডি হয়ে গেছে, এবার একটা থালাতে তুলে ভালো করে এপিট ওপিট করে লেখাটা করলে হাতে করে দিলাম। বানিয়ে নিতে তুলে দিচ্ছি। এই ফ্রেঞ্চ টোস্টটা অল্প আগে আস্তে আস্তে ভাজাটা খুব ভালো হয়। টোস্টটা আমার রেডি হয়ে গেছে, আমি এবার পরিবেশন করব। তার আগে ফ্রেঞ্চ টোস্টটা বেশ খাস্তা হয়েছে, ভেতরটা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি, এরকম হবে দেখতে, খাস্তা হয়েছে, খুব সুস্বাদু লাগবে। এবার আমি একটু খেয়ে দেখছি কেমন হয়েছে। হ্যাঁ, ভালো টেস্টি হয়েছে। আর এটা ফ্রেঞ্চ টোস্টটা জলখাবারে
করতে পারেন। কেউ অতিথি এলেও আপনারা করে দিতে পারেন, চটজলদি হয়ে যাবে, খেতেও খুব সুস্বাদু হবে। যদি আপনাদের এই ফ্রেঞ্চ টোস্টটা পছন্দ হয় তাহলে আমাকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন।